Hello, Hola. how are you? Can you hear me? Yep, can you hear me? Yes, great. Perfect. How are you? Good, how are you? Let me just record this. Fine. Happy Thanksgiving Day. It was yesterday, but well. It's on Thursday. Ah, okay, yes. Yes, But really, thank it's you. next. Yes, I am lost with the dates. Yeah, don't worry about it. Okay, how are you? How I'm are you good, how are doing? you? Not bad, a little tired, but not bad. How about yourself? Fine. It's the end of the year and there are lots of things to do, but well, I'm okay. Yeah, Surviving, I would say. yeah, me too. Okay, so Uh, would you like to start the part in English or in Spanish? I don't know. we can start in Spanish, but it's totally up to you. Yes, okay. Let's go to Spanish. Vamos al español, no tengo problema. Okay. Ok, Perfect. bueno, me gustaría preguntarte, que me quedó pendiente la otra vez, que describas la zona donde vives ahora. ¿Cómo es ¿Dónde la ciudad? ahora? Ahora está en la casa de mi tía. En Nueva York, es una ciudad pequeña, Saratoga Springs. Y sí, está mi cuarto. Mi escuela es en la ciudad de Nueva York, pero no puedo ir ahora porque es muy difícil con la pandemia. Sí. Pero estoy en Saratoga Springs. Ujú. ¿Y qué lugares hay, por ejemplo, si vos, a ver, si tenés un amigo que quiere ir a visitar ese lugar, ¿qué lugares le recomendarías o le dirías que visite? En Saratoga ahora, en el verano, hay um, muchas, hay mucha, hay muchos turistas porque los caballos son muy largos y importantes en Saratoga Spring. Hay carreras de caballos en Saratoga en el verano, so Saratoga es muy famoso para esta, pero también tengo muchas amigas en Vermont, en una ciudad pequeña que se llama Burlington, Vermont, y es muy bonita, tiene las montañas, un lago, es muy bonita y me gusta mucho. Pero usualmente yo tengo el trabajo, so no puedo visitar mucho. Ajá. ¿Y donde creciste o el lugar donde naciste, si lo pudieras describir, o sea, qué tiene de diferente a donde estás ahora, qué te ¿Qué? gusta? ¿Qué en Saratoga? ¿Puedes repetir? Sí, no hay problema. ¿Donde vos creciste o donde naciste? En ese lugar, ¿qué tiene de diferente? O si lo pudieras describir, como me describiste recién, donde estás ahora con tu tía ahora, ¿qué tiene de parecido o de diferente, de similar o de diferente con tu lugar donde naciste? Es diferente. Donde yo nació, sí, nació en Nueva York, pero Mm, vivo en Massachusetts en cuando era niña. So yo voy a hablar sobre Massachusetts y es
muy diferente de Saratoga porque Massachusetts, cuando era niña donde vivo, es un pueblo muy pequeño, es en la costa, en Massachusetts, sí hay muchas playas y es muy bonita, pero es muy diferente. En Saratoga, donde está ahora, es un poco más rural y no hay las playas, no está cerca de la costa, pero hay muchas montañas, hay un lago que es muy bonita y las personas, la gente son un poco diferente también. Hay un poco más conservador en Mira. Saratoga en Massachusetts. Ajá. Sí. Y si tuvieras que elegir uno de esos dos lugares, ¿cuál elegís? ¿El en el que vivís ahora o en el que vivías antes? Um, ¿O los dos? mm, no sé, depende. uh, Pienso que mi casa en Massachusetts es mi favorito, pero me gusta mucho en Saratoga también. Um, es difícil. Hay muy diferente, son muy diferentes, Claro, depende. claro, sí, sí, entiendo totalmente. Y hay varias cositas que te quería preguntar. Ah, ¿qué haces el fin de semana? Eso no te lo pregunté la otra vez y también me quedó pendiente. ¿Qué haces los fines de semana? Um, Bueno, ahora con pandemia es diferente, pero en sí, general, usualmente yo tengo el trabajo todo la fin de semana a las 9 de la mañana a 5 o 6 de la noche. So no puedo hacer mucho, pero con el pandémico es muy difícil. Pero sí, en los fines de semana usualmente tengo trabajo. claro, No es muy divertido, pero no. Pero cuando no es, o sea, en épocas normales, sin la pandemia, también sí. trabajabas los fines de semana. Sí, a veces, pero cuando no hay un pandémico, quiero ir a los restaurantes, me gusta pasar tiempo con amigos, usualmente. No sé um, qué uh, hacer en específico, pero usualmente, sí, paso tiempo con amigos, pero es difícil para pasar tiempo con ellos porque tengo el pandémico. Claro, sí, sí, te entiendo. Sos muy amiguera, te gustan mucho estar con tus amigos. Nosotros decimos Sí. amiguero cuando alguien, es como una expresión, una forma de decir, está mal, pero es como una forma de que decimos. Cuando a alguien le gusta pasar tiempo con sus amigos, decimos que es Sí. muy amiguero, así por Amiguero. informalmente. Ajá, sí, Me muy, gusta, muy, amiguero. muy nuestro. Algunos lo usan, no todos, pero es muy nuestro. Es como amistoso, como decir amistoso, pero más informal. Hmm, Eh, Interesante. ¿Y qué actividades se pueden hacer de día en Nueva York? ¿Qué repite? ¿Qué actividades, qué cosas puedes hacer de día en Nueva York? Por ejemplo, si yo voy, ¿qué me recomendarías? ¿Qué me dirías? No te pierdas de hacer tal cosa. So, si estás en la ciudad de Nueva York, mi
cosa favorita es la comida. Hay muchos restaurantes muy deliciosos. Qué lindo. Sí, mi favorita, el tipo de comida favorita es italiano para mí y en Nueva York es muy delicioso. Pero hay muchas cosas. El parque, Central Park, es muy cerca de la Universidad de Fordham. Es Sí, está dos cerca de la bloques. universidad. Sí, es muy cerca. Ah, mira. Okay. Um, hay muchas compras. Es muy largo en Nueva York. Hay muchos lugares para comprar muchas cosas que no necesito, pero me gusta. Um, ¿Qué es? El río de Hudson, the Hudson River, es muy bonita y es en la west. No sé, Está I'm not sure to cerca. say it, but it's on the west side de la ciudad, the Hudson Ajá, River. al oeste, ajá. Al oeste, sí, y es muy bonita. Pero sí, no, también hay muchas cosas para la vida nocturna que es muy divertido. Sí. I think. Ajá, y en la vida nocturna que hay muchos bares o... Sí, me gusta ir a los bares en los fines de semana a veces con mis amigos, pero son, son muy caros. Ah, ajá, Sí, interesante. so es difícil. Ah, bien, Yeah. ajá, buen dato, me diste buen dato. Pero sí, pero mi cosa favorita en la ciudad es uh, caminar en los parques porque son muy bonitas, pero hay muchas personas y muchas cosas para ver. Sí. Y me quedó también algo que quería preguntarte, y es como la última reunión que tenemos así que aprovecho. Eh, ¿Cómo te resulta el español, estudiar español? ¿Es fácil para vos? ¿Es difícil? ¿Lo encontrás difícil? ¿Te gusta mucho y por eso lo haces? ¿O lo Um, haces por obligación porque lo necesitas para la universidad? sí, es muchas cosas. Uno es necesito para la universidad, pero también pienso que es muy importante para mí porque en los Estados Unidos hay muchas personas que hablan español. So Eden, ¿estás? Hola, hola. Ahí, hola. sí. Ahí está, ahora te escuché de nuevo, se cortó. Oh, Ahora sí, ahora excuse te me. escuché de nuevo. ¿Puedo escuchas? ¿Sí? ¿Vos me escuchás a mí? Okay. Sí, okay. Ah, perfecto. Um, Se cortó un segundo, fue. okay. Um, so, mi dos amigas mejores, ellas pueden hablar español y yo quiero hablar, hablar con ellas y um, no sé, siempre quería aprender muchas lenguas. También quiero aprender el italiano, pero
pienso que español es muy importante y es muy, ¿qué es? Es muy útil y es importante para vivir en los Estados Unidos, en mi opinión. Claro. Ujú. ¿Y cómo te resulta? ¿Fácil o difícil o más o menos? Más o menos, es un poco difícil, pero pienso que depende de la forma de aprender. That makes sense. Ujú. Sí, Like, sí. no estoy muy bien en a la gramática, No, pero pero va, para mí estás re bien, muy bien. O sea, te entiendo todo perfecto y la verdad que gracias. logras expresarte con una gran cantidad de vocabulario. Para mí re bien. Okay, Ahora, por gracias. ejemplo, te pregunté un montón de cosas variadas y cosas distintas y todas usaste diferentes recursos o ya sea vocabulario o la gramática la fuiste variando y bueno, ya te dirá el profe, pero Bueno, qué bien, qué gracias. bien. Pero no es más difícil, pero no sé, depende de la gramática y Sin depende duda. del sujeto. Y hasta ahora solo hablas inglés y español, entonces. ¿Qué? Hasta ahora solo te manejas en inglés y español, o sea, inglés es tu lengua materna y el español es tu segunda lengua. ¿O tenés otros Mm, idiomas? necesito más tiempo con español porque no estoy perfecto con esta lengua, y estoy más, más confortable con inglés. Pero, Sí. Eh, pero quiero ir a un país que uh, hablan español porque pienso que esta experiencia voy a mm, es importante. sí, Es importante para ir a un país que hablan esta lengua ujú. y sí. Sí, sin duda, te ayuda un montón. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ujú. Sí. Bueno, creo que te he preguntado todo. Okay. All right. So English time. Yes, if you want. Okay. All right, let me pull up my questions. Okay, so I had some questions about some like technology questions. Ok. First, I'm wondering what what types of social media do you use? Like, what's Well, your favorite? How often? I always use Facebook and Instagram. Mostly Facebook, I don't know why, but I use a lot of Facebook. Well, I try to manage the time because they are very time consuming, the social medias, and I don't like it really. Yeah. Um, because if not, it's like you enter the Facebook, for example, or Instagram, and then when you realize it has been an hour since you are there. And so I don't like it. It's very Yeah. dependent and I don't like it. But I use it often. I often use it. But well, I try to manage the time. So once in a day or 2 times a day, maybe, Yeah. and just a little, like 30 minutes or no more than that, or less Yeah. than that time. But it depends on the day and on what I find in the media. For example, if Yeah. I find something interesting, I start reading and reading and reading, or those kind of things, or watching memes. That's
what I do. And, Yeah. and so sometimes I spend time with that, but no, I think I manage quite well the time. I try not to spend too much time in social medias. Yeah, that's good. Me too. I even deleted Instagram for like a few months because I was using it so much, and I was like, I need to stop using it so much. It's hard to not use it a lot, Yes. especially for like younger people, like my age and even younger. So that leads to my next question. Do you think that people have kind of lost face-to-face contact because of it, especially, yeah, Yes, I like think. before the pandemic? Yes, I think it was very useful in those times. The social medias, they were very useful. I think Mm-hmm. they help us to keep in contact with other people we couldn't see because of the pandemic. But I think it's not the same. That's my opinion. Many people could disagree, but I think it's not the same. Face-to-face contact is unique. Well, I need that. I cannot Yeah. talk to people by WhatsApp or Facebook. Uh, Usually, I don't use Facebook for communication by messages. I use WhatsApp, but it's not the same. I have a friend, my best friend, and I cannot see her since this pandemic started. I have seen her like 3 or 4 times, no more than that. And I miss her a lot. And we uh, continue in touch by the WhatsApp. But well, it's not the same. We have lost a lot of things, a lot of moments from each other, or things that we wanted to tell each other and we couldn't because it's not the same. It's not the same. Yeah. For me, it's not the Yeah, same. I agree. It's not the same. I have friends too who like one of my best friends, I've seen her like 2 or 3 times all year because it's crazy. Yes, Um, incredible. yeah. Um, so my next questions were more about like your childhood. So I was kind of interested, like what was school like for you in Argentina when you were a kid? When I was a kid, you mean? Like a child, like younger? When I was a child, it was, well, it was better than in those times. That's my Yeah. opinion. We learned a lot of things, really. But, well, as regards uh, my classmates or children in general, they were very cruel in those times, and there were many differences. For example, in the games, the boys were on one side and the girls on the other side, and you were not allowed, if you were a girl, for example, to play with uh, some kinds of boys games. Well, Mm-hmm. now that still happens, I think, but not as usual as in the past when I was a child. Well, children were very cruel. That was real. A lot of bullying happened, and Mm-hmm. nowadays it has been reduced. Luckily, Yeah. Yeah. luckily it has been reduced. But well, I like my times at school. I went to a primary school here where I live in my town, Mm-hmm. and it was very nice. We knew everybody because it's a town, it's a small town. Yeah. So it was very comfortable, and it was a secure school in general terms. So I liked my school, and I liked my primary school memories as well as my secondary school memories. I have very good And ones. that's good.
And I know you're studying to be a teacher, and I think I might have asked you this already, but what ages are you trying to teach? Like what age group, like primary school or college? Yes, well, mostly well, I am able because of the degree, the general degree. When I finish the career, I am able to teach to primary and secondary school. Okay. Just that. But well, mostly you end up teaching in secondary schools because primary schools only have English in the 2 last years, in 6th grade and 7th grade, only those 2 years. Some Okay. schools are different, but most of them have English in the last 2 years. So there is more demand for the job in secondary schools. But I like all the ages. Really, if I Yeah. have to teach an adolescent or a child or an adult, for me is they are very different. And the methods you use to teach are very different, but I Yeah. like all of them, really. I feel comfortable with all of them. But I am more fond of children. I actually Yeah. work with children because I like Yeah. them. I don't know, but I like all of them. They are my Yeah. favorite, maybe my favorites. And how much longer, or maybe you are, but how much longer do you have until you can become a full English teacher? Uh, where I study, it's 4 years. You Okay. need to study 4 years, but well, it's longer than that then because it's quite difficult. There are lots of subjects each year, so it's quite difficult to finish the career in 4 years. Yeah. Some people do it, of course, but well, the majority need 5 or more than that, 5 years or more than that. So are you almost done, do you think, or do you still have a few more years to go? I mean, this is my 6th year in the career, and I'm almost to finish. I Good. need to sit for 2 subjects, and that's it. Nice. You're very close. Yes, I'm quite That's nervous exciting. for that, but well, Yeah. I'm trying to finish. Yeah. And are you gonna, I mean, I guess you don't know yet, but do you think you'd be teaching in your town or more in the city or somewhere else? Where I find work, because in my city there are, in my town, sorry, there are some schools, but they always have a lot of teachers for a call. We need to, I don't know if there is the same, but in order to achieve a job in a school, um, to achieve hours, we say, in a school, you need to present to a call. It's a call. It's called a call. And well, there are many teachers here, many English teachers here around my town. So I need to go farther in order to have a job. That's the problem. But well, Yeah, there are many schools in Mendoza, luckily. So we have work, we have job. that's good. Yeah, nice. And do you think you're gonna stay in your town or do you think you would move? I think I will stay here because I have my house here and Yeah, I don't have to pay the rent. So that's a yeah, very exactly. big benefit, I think. So that's Yeah, why I think I will stay here. yeah. And also because I like my house and I have a lot of animals, of pets. I have Oh, cats yeah. and dogs, and I can't live without them. That's the reality. Yeah, no, it's So true. I wouldn't go out. I wouldn't go
far from here because of that reason and because I like my town. It's a nice place to live, really. It's a nice place to live here in Mendoza. I consider Nice. that. So that's why I live here. Makes sense. Nice. And yeah, not paying rent is very nice. That's why I'm staying here with my aunt right now, because I don't have to pay any rent. All right, I think that was most of my questions. I think I'm all set. Okay, and I think we have completed the time, I think. I don't Okay. know. I don't know Yes. either, but Yes, I we think have. probably. Okay. All right. Well, this is our last meeting, isn't it? Yes, this is the last meeting, so we can keep in contact. Yeah. I wanted to tell you that you are very good in Spanish, and Thank you. that's very nice. So continue studying Spanish. I love Spanish, and whenever you want to read a book or something, ask me. I have lots of books that I can suggest you that are very nice and very Thank rich you. for Spanish learners. And so I can suggest you some books and authors That's and awesome. Thank you. that I like. Maybe you won't, but well, they are very rich, so it will be useful at least. And well, whenever you come here to Argentina, let's be sure that you have a place here, and Thank if you want to ask somebody for help, of course I'm here for you. Thank you. That's so nice of you. And I want you to know that your English is like very, very good. I can understand you perfectly. You're like basically fluent. You are pretty much. And yeah, the same here. Thank If you you. ever, I mean, books, TV recommendation. I have plenty of television recommendations because I watch a lot of TV. And if you're ever in New York, get in touch because I'd be happy to see you. Yes, it would be great. Of course, it would be great to meet you face to face, Yeah. personally, You have not to by come. a computer. I don't like it. Yeah, I know. It's the worst. And whenever the pandemic's over, hopefully you Okay, can come to New York at some point because it's a great okay. city. I wish Yeah. one day I will Yeah. be there. Yeah. And All you right. here, of course. Yes, I would like to come to Argentina. It looks beautiful. All right. Well, it was good to talk to you again. Okay, hope to see Okay. you again and to keep in contact, unless by social medias. Yeah. All right. Okay, Bye. Eren. Very nice to Adios. meet you. Estoy muy contenta de haberte conocido y de haber tenido esta experiencia con vos. La verdad que ha sido muy productiva, realmente, Sí. muy linda. Sí. Gracias. Adiós. Bye, adiós.